So some villages that got banned. Some of these areas also banned some of these villages. And now these people are desperate. As you plan for food in a long term or medium term, please plan for iron sheets for also some of this. In a cabinet decision, and when this will be translated into food to rescue the current situation. As it is now, it's not yet done. In terms of the need for food, people are still dying. Abaka bava mu kitundu kya Karamoja balumiriza okubeerawo kyekubira wamu n'okugulirira mu nteekateeka ey'okugaba embuzi mu kitundu kya Karamoja ng'enteekateeka eno yatongozebwa omukulembeze w'eggwanga. Minisita w'ebigwa bitalaze n'ebibamba Marion akakasizza nti okugaba emmere eno kwa kubeera kulambulukufu. Ono era agumizza abaka abava mu Karamoja nti ofiisi ya Ssaabaminisita yakulaba nga balina okuganyulwa mu nteekateeka eno baganyulwa. Ono era asabye ababaka okwenyigira mu nteekateeka eno. Abalala beetabye mu nsisinkano eno kubaddeko Minisita wa Karamoja Dr. Mary Goreti Kitutu ne Minisita omubeezi wa Karamoja Agnes Nandutu. Weewaawo ebyo nga tubitadde wabbali ate yo ensinkano wakati w'akakiiko ka Paalamenti ak'ebyensimbi n'abakulu okuva Minisitule y'ebyensimbi ku nsonga ya gavumenti okugula emigabo mu kampuni eya Roko tewedde bulungi olw'abakulu okuva mu Minisitule okujja mu kakiiko nga tebalina biwandiiko byetaagibwa ku nsonga eno. Ebimu ku biwandiiko akakiiko ke byetaaga byebyo ebiraga nti kampuni eno ekkirizibwa okuguza gavumenti emigabo. Omubeezi w'ebyensimbi Henry Musaasizi yakulembeddemu banne okuva mu Minisitule y'ebyensimbi nga balabikako eri akakiiko ka Paalamenti akalondoola ebyensimbi okwongera okunnyonnyola ku kiteeso kyayanjula eri Paalamenti nga kiraga nga gavumenti bw'esaba olukusa okugula emigabo mu kampuni enzimbi eya Roko gya mitwalo 15 nga gibalirirwamu obuwumbi 207. It's going to be over a period of time. And issues of bill of exchange involved and other issues as you have in the agreement. Can you try to explain that so that we understand exactly what's going to happen? If the government was to buy shares, it will buy these shares at a discount, not at a premium. So since when the Ministry of Finance start valuing premium as financing costs rather than the profitable value of the company on a stock exchange? Musaasizi ategeezezza akakiiko nti gavumenti esaasaanya obuwumbi 95 buli mwaka mu kuzimba kuba terina kampuni yaayo nga n'olwekyo okugula emigabo mu Roko kijja kukendeeza ku kusaasaanya kuno. We want to have a stake in the governance and management of Roko. We think as government we should have a stake in the construction industry. And the only way we can do it is investing in some of the companies like Roko, which already has a name, which is already leading. Until when it got problems, Roko was the leading construction company in Uganda. Ono era agambye nti obumu ku buwaayiro mu kugula emigabo mu Roko bwekusifu ekitabudde ababaka. Wabula ababaka bamutadde ku nninga bwe bamusabye ebimu ku biwandiiko gamba ng'ekikkiriza Roko okubaguza emigabo n'ebirala nga buteerere. Now, may I ask the Minister the procedure before you proceed, whether he has a resolution of that company resolving to sell shares to government? We are aware that this resolution must be acquired and the process is on. As long as Parliament clears us, before we sign with them, we shall ensure procedure. Abakulu okuva mu Minisitule y'ebyensimbi baakukomawo ku Lwokutaano lwa Ssabbiiti eno mu kakiiko ku nsonga y'emu. Roko bw'osoma mu bbaluwa Minisitule gy'ewandiise kazaalabulwa eva ku misango emingi gy'eyina mu commercial court. Twagala gavumenti nga tetunateekamu ssente z'omusolo ereete olukangaga lw'emisango gavumenti Roko gy'eyina mu commercial court. Abakulu mu Roko bwe balabiseeko eri akakiiko kano bawadde ensonga lwaki baagala gavumenti egula emigabo mu kampuni yaabwe nga newankubadde etteeka eribafuga nga kampuni libakugira okutunda emigabo gino. Shamim Naiga ne Gloria Gwitabingi, Parliament.
Mu Parliament nga tuvudde ate yo Ministry y'ekikula ky'abantu n'enkulaakulana evumiridde kampuni ezitwala Abannayuganda wabweru w'eggwanga okukola ate ne batagoberera ndagaano ze bakaanyizaako. Kaakati ye Minisita Betty Among ayanjizza ebivudde mu lutuula lw'abaminisita bw'abadde asinkanya abakwatibwako mu mulimu oba balina kampuni ez'obwannannyini ezitwala Abannayuganda ebweru okuba ekyeyo. Ekikula ky'abantu n'enkulaakulana isinkanya ekibiina ekigatta kampuni ezitwala Bannayuganda wabweru okuba ekyeyo. Uganda Association of External Recruitment Agencies era wano Minisita Betty Amongi ayanjudde ebyavudde mu lutuula lw'abaminisita nga byagendereddwamu okutereeza omulimu guno. This one, many members, actually the major reason why most cabinet members want it to be banned first. They believe that it is accurate and true that organs are being harvested. So we need to answer that evidently. Okusinziira ku alipoota Betty Amongi gy'asomye eraga nti kampuni zino zikyagenda mu maaso n'okuvvoola amateeka nga kw'otadde n'okuyisa olugaayo mu ndagaano gye zikola n'abo be zitwala wabweru. And that is the point where most people are saying it looks like this industry is modern day slavery. How do you tie someone even when they are finished their 2 years properly and they now say let me return and you cannot give exit visa? Gavumenti era yakuteekawo enkola ya tekinologiya enaayitwangamu okulondoola Bannayuganda abatwalibwa wabweru w'eggwanga. In that cabinet it was approved that the ministry will put up an application for monitoring distressed workers abroad through the mobile application. Calling centers where the girls can go or call in case of any dangers. Enteekateeka endala gavumenti zeyina mulimu gw'okutwala Bannayuganda wabweru egenda kuteeka emikono ku ndagaano ez'enjawulo n'amawanga agatali gamu okwongera okugaziya katale Bannayuganda gye batwalibwa okuba ekyeyo. For that, Turkey, our ambassador in Turkey, who is Honorable Tipero Nusra, has already indicated she's going to work out a mechanism for me to go there. So these countries, we are already working to see how to sign a bilateral with those countries. Kampuni ezitwala Bannayuganda wabweru zisabye gavumenti okubateekerawo enkola nabo basobole okwetaba mu kukola amateeka. Consulted. We were not consulted. Then they put statements in that regulation and it is counterproductive. It is restraining us from moving forward. Ate abalala abakwatibwako omulimu gw'okutwala Bannayuganda wabweru okuba ekyeyo baagala bafune enteekateeka ey'enjawulo mu mbalirira y'eggwanga. But when you put a binocular in the National Development Plan 3, you will not trace labor externalization. And for that matter, therefore, we have no funding in the budget. Mwaka gw'ebyensimbi 2021 omulimu gw'okutwala Bannayuganda wabweru gwaviiramu ddala ensimbi ezikunukkiriza obukadde bwa dola za Amerika 9 era gwe gumu ku mulimu ogwasinga okuyingiza ensimbi mu mbalirira y'eggwanga. Nze Lubwama Abdul Nasir. Weewaawo ate bo abazigu abatannategeerekeka banyaguludde kkooti y'e Mengo mu kiro ekikeesezza olwaleero era ne bakuulika n'ebintu omuli ebiwandiiko bya kkooti okusinziira ku mwogezi w'essiga Eddamuzi Jameson Kaleman awategeezezza nti woofiisi ze banyaguludde mwemuli ey'ebyensimbi omuli n'eyo ewandiisa emisango. Omusasi waffe alina ebikira ku bino katubifune. Wetutuukidde ku kkooti y'e Mengo ng'emirimu gy'ekkooti eno giyimiriziddwa nga n'abantu ababadde bazze okuwuliriza emisango gyabwe nga bakonkomalidde ku kkooti eno. Bakira tewali muntu yenna akkirizibwa kuyingira mu kkooti munda okuggyako abakozi ababadde bayingidde mu kusooka era nga ne wankaaki wa kkooti eno abadde aggaddwa. Bakiranga n'abakuumaddembe bali mu kukola mulimu gwabwe gwa kubikenneenya kifo kino okuzuula engeri abazigu gye banyaguludde mu kkooti eno era ng'ebyokwerinda bibadde binywezeddwa mu kifo kino.
amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano Luke Oweekigire akakasizza obunyaguluzi buno era ne bayingira mu kisenge Howardship Mwanika Joanita akulira kooti eno wakolera emirimu gye awabeera ofiisi za small claims, ofiisi za computer, ofiisi mwe batereka ssente ne babbayo ebintu ebitanaba kutegeerekeka n'ebimu bye tutegedde nti ze computer era ebirala ne babyonoona. Okunoonyerezako okukyagenda mu maaso naye olubitegeddeko tudduse mangu ne tufuna statement ezisaanidde ne tusobola okuba nti tusalako n'ekifo ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Omwogezi w'essiga Dams Jameson Kalemani ategeezezza nga ofiisi ezanyagaluddwa okuli ey'ebiwandiiko bya kooti, ey'ebyensimbi n'endala. Ababbi bamenye kooti yaffe ey'Emengo ne bayingira ekiro ekikeeseza olwaleero newawaawo ebintu ebimu bye baatutte ebitanaba kutegeera bulungi. Poliisi bagiyise n'etandika okunoonyereza ne wetwogerera kati ekifo ekyo kifuuse scene of crime. Poliisi ekyakiina mikono gyagyo okuba nga eyeekebejja engeri ki gye bayingiddemu. Bwe baba bamaze okukola preliminary investigations ebakola, abakozi baffe bajja kuba nga bayingira mu kifo ekyo, awo bajja kutuyambako okutegeera bintu ki ebiyinza kuba byatwalibwa. So bwe baba bamaliriza abakozi baffe bagenda okulaba kiki ekitaliiwo okumanya nti batutte kino n'ekiri. Wetuviiridde ku kooti eno ng'emirimu gimiriziddwa okutuusa akaseera akatali kagere. Nze Natang Rebecca nina Mamonde Deborah Emengo. Weewaawo kyo ekibiina ki NRM kiyise bammemba baakyo wamu n'abawagizi okwettanira okulonda akamyufu akabaagala okuvuganya ku bifo by'abakyala ku bukiiko bw'ebyalo akagenda okutandika olunaku olw'enkya. Okusinziira ku akulira ebyokulonda mu NRM Dr. Tango Doe ategeezezza nti akamyufu kano kagendereddwamu kusunsulamu abo abagenda okuvuganya mu kulonda kwa bonna. Ekibiina kya NRM kirangiridde ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi guno ogw'omusanvu nga bwe kigenda okutegeka akalulu k'ekibiina bakayita akamyufu mwe banaalondera abo abanaakwatira ekibiina bendera ku kulonda kw'obukiiko bw'abakyala okwetooloola eggwanga lyonna. On Thursday 14th, the women of every village will have a baraza. A baraza where women come together in their common place in their village, either under a tree, classroom or under a church. And they sit and say, we want to get leaders, flag bearers for NRM for every village. Okusinziira ku akulira ebyokulonda mu kibiina kino Dr. Tango Doe, kino kyakukolebwa ku bifo byonna ebyetaagisa okulondebwa. For the position of chairperson, vice chairperson, general secretary, secretary finance and secretary publicity. Those are the flag bearers who will compete with other political parties with their flag bearers when the electoral commission gives us a date for that election. Odoyi wabulira ayongera n'okutuwa kiki ekigenda mu maaso ku bululu bwonna obusuubira okubeerawo mu ggwanga obw'okujjuza ebifo by'ababaka ba paalamenti mu bitundu ebitali bimu. On 18th we have nomination for Soroti East. Nomination is on 18th, 10 days after 28th election. All NRM supporters in Soroti East, I'm requesting you to be very, very enthusiastic about that election. We have Honorable Ariko Edmond, who is our flag bearer, and we are taking the day. We also have our flag bearer in Bukimbiri County, in Kisoro, Honorable Kwizera Eddie. He is actually, Honorable Nobo is doing some good work. I watched in UBC yesterday, and I was very happy UBC gave us coverage. Honorable Nobo is trying to reconcile the forces within NRM who are actually dissenting. Wabula wakyaliwo enkalu ku kifo ky'abannakiikira Uganda mu lukiiko olwayala nga ne gye buvuddeko akakiiko akafuzi ak'ekibiina aka SEC kalangirira nga bakasazeewo nti abo bonna ababadde bakiikirira Uganda baddeyo baweereze ekisanja ekirala. Wabula kino abamu ku bammemba b'ekibiina naddala abo abaali beesoodeyo okuvuganya ku kifo kino tebaakisanyukira na bwe kityo ne balangirira nga bwe bagenda okuddukira mu mbuga z'amateeka. We have been served severally that our friends who did not make it to the East African Legislative Assembly are taking the party and the Central Executive Committee to court. They have even said they are taking it, the chairperson of the NRM Electoral Commission to court for having called for expression of interest, and then they are knocked out.
The role of the chair, the commission, the NRM Electoral Commission, is to call for expression of interest from possible candidates whenever there's an election. Article 39(10) establishes commissions of NRM, and all those commissions are answerable to SEC. Bano NRM egamba bakota mugalu monde. So even when we call for expression of interest and we got 130 names, we could not go on without taking those names to the Central Executive Committee for advice. Now, what the Central Executive Committee did is within their mandate and within the NRM Constitution. Wabula ekibiina kikkaatiriza nti si kyakuttira muntu yenna ku liiso naddala oyo ayagala okuyisa olugayo mu ssemateeka w'ekibiina so n'enteekateeka endala. Robert Onyango, Kampala. Wewawate amyuka ekitongole kiteekerateekera ekibuga ekya KCCA David Luyimbazi ayingidde mu ntalo eziri mu bagoba ba taxi ku stage y'Entebbe abaalagibwa okwamuka paaka enkadde okudda mu paaka ya Gwanga mu Kisenyi ng'asinziira mu nsinkano eyeetabiddwamu abagoba ba taxi ab'ebyokwerinda mu Kampala asuubiza nga bwe bagenda okutunuulira ensonga eno obutasooka ssabbiiti bbiri. Obukuubagano okwanika obuzina n'entalo ebirudde mu bagoba ba taxi naddala okuva ku stage y'Entebbe mu paaka empya ng'eno emmotoka zaalagibwa okudda mu paaka ya Gwanda mu Kisenyi ate abamu ku bagoba baazo ne basalawo okukolera ku makubo n'enguudo z'ekibuga byandifuuka olufumo. Essuula empya okumalawo obukuubagano buno etuuseewo oluvannyuma lw'amyuka akuli ekitongole kya Kampala Capital City Authority David Luyimbazi okubiteekamu engatto n'ayolekera paaka ya Gwanda awo ateekebwateekebwa okudda emmotoka ezaava mu paaka empya. Luyimbazi asisinkanye abagoba ba taxi abakulembeze kosa ab'ebyokwerinda mu Kampala okulaba ng'embeera y'okwerumaaluma ng'obwana bw'enjala edibizibwa. Mu taxi park bateeka mmeka tulina okubalansinga ekintu kino abantu balina kuyisaawo olunaku nga tebakoze emirimu. Enteekateeka eno ebadde ya muzaŋŋanda yennyini anti wabaddewo okuluŋŋamizibwa wakati mu bamu ku baddereeva okwanjula ebimu ku bibanyiga. Ani avunaanyizibwa ku drone evuga emmotoka nga teyina kitaala teyina kikuubo naye neevuga abasaabaze. Tumanyi problemu ya drone weeri. Minisita General Katumba Wamala yatugamba tuzikwate. Ngakusanga osikoto oyimiridde gye mu musaabaze n'akukwata longo paaki nenga wakwata waloma alikezi paaki. Siima emirimu poliisi gyetukolera naye waliwo obukambwe obuyitirira. Twakiwulira nti waliwo ab'amagye abaava mu magye gali gennyini gali agawulira ttoopu ne gayingira mu poliisi. We normally back up the KCCA when it is doing its work. Netetera bakwata ekyo mukirimba. Okukwata ng'obalwanyisizza kuba bwe tumukulekera n'omukuba era still bali ogenda wamugamba mugamba abatakisi bakubye omuntu gwe wampadde enkuume ekyo kyo njagala tukikiryaringire wano kiteerere bulungi. Luyimbazi ategeezezza nga bwe bagenda okutunula mu nsonga y'abano mu bbanga eritali lyewala. In a week we're going to be convening the different stakeholders, agree on the activities including sensitization, setting up the infrastructure to make sure that the Usafi stage can work. Now we shall come up with a roadmap after about 2 weeks, which we shall be communicating. Mu ngeri y'emu abagoba ba taxi bweyogereye ku stage y'Embala ebifuba bikedde kuba buguma wakati mu kwemulugunya ku mbali y'ensimbi ezikuŋŋaanyizibwa abakulembeze. Beemulugunya nti sente eno esaasaanya abamu bammemba ne bagitegeera. Diso weebweyogerere Jimmy Kabogo oluvannyuma atuuse okukakkanya embeera. Nga abatwala ebyokwerinda stage ya Mbale etikka wadde weeyogerere egira eyimirira mu katono. Nze Ivan Juko. Webale nnyo munaffe Ivan Joko kakatibo abakulembeze b'ebibiina ebitwala abagoba aba bodaboda mu Kampala bawadde road mayor wa Kampala Nsale Isale wannako 14 ng'amenyeewo ebigambo bye yayogedde ku nteekateeka ez'okutereeza omulimu guno ezigenda mu maaso. Bano basinzidde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire era omusasi waffe abaddeyo. Ku bbalaza ya sabbiiti eno
Lodi Meya wa Kampala Salongo Erias Lukwago ng'asinziira mu lukuŋŋaano lwa bannamawulire yakuba ebituli mu nteekateeka ezigenda mu maaso mu kibuga Kampala ku buti omulimu gwa boodabooda bwe gusobola okutereezebwamu. Lodi Meya yakakasa ng'ebikolwa bwe bitali mu mateeka era n'aweeranga bwe yali atwala abakulembeze ba Kampala abali emabega w'akaweefu boono mu mbuga z'amateeka. Eragire nti bye bakola byonna bimenya mateeka kubanga kye kituufu. Tewaliwo tteeka na limu liwa buyinza mwami Bulola oba kyofa togabye oba bannaabwe obuyinza okuyisa ebiragiro bye bayisiza ku batembeeyi ne ku baboodabooda. Lweggulo amyuka RCC wa Lubaga Bulola Anderson yasinzidde ku kkuŋŋaanyizo ly'amawulire mu Kampala n'ayanukula Lodi Meya olw'ebigambo byayogera era n'asaba wabeerewo ensisinkano wakati w'abakulembeze mu Kampala Capital City Authority n'olukiiko lwa Lodi Meya ku nsonga eno. Ensobi gye nnenyezebwa mu kino gye nsobola okukkiriza y'ensobi egamba nti nno nakola Lodi Meya w'atabadde. Kwe kugamba nti nno Lodi Meya w'atabadde teyampa lukusa kugenda kugamba abantu nti mukole ekituufu. Eyo gye nsobi gye nnyinza okunenyezebwa. Olwaleero abakulembeze b'ebiwayi bya boodabooda mu Kampala wamu n'omumyuka wa RCC w'Ekawempe Sulaiman Juko wa Lugembe nabo baliko okwanukula kwe bakoze eri Lodi Meya Lukwago. Omuntu waba avuddeyo okutendekebwa afune ebisaanizo ebigenda ku kkubo ddala obuzibu buli luddawa. Buli mugamba ababodaboda tubbibwa abantu bemuyola ku nguudo abatembeeyi bemukwata omuntu akozesa kapito wa mitwalo 2 oli wano ojja obuzaabuza tulowooze nti otulumirirwa ng'ate otunnyika. Boda mu division ye Kampala Central Kanyike Kiviri asabye Lodi Meya okulekerawo okubuzaabuza abantu olw'ebigendererwa bye. Soka akatalowooza mbu tetwasoma mu bodaboda tubimanyi bulungi nti omuntu okufuna epamiti yonna oteekwa kuyita mu ssomero. Ekikolebwa wano kutendeka abavuzi ba bodaboda okusobola okukendeeza obubenje ku kkubo. Division Kamya Ibra asabye aba bodaboda obutakkiriza mulimu gwabwe kutabiikiriza mu byabufuzi. Nsaba muganda wange wallahi billahi tallahi Erias Lukwago bodaboda tukwagala naye tuleke tubeere nga twetereza nga aba bodaboda. Omwogezi wa bodaboda industry Uganda Rashid Kawawa akubidde omulanga bagoba ba bodaboda okugenda mu maaso okusomesebwa kubanga tewali agenda kukkirizibwa kukolera mu Kampala nga talina pamiti. Kino si kya bukulembeze tujjemu ebibufuzi tulabe nga tugenda tutrainingibwe tufune ekikola ki kubanga training eno kambabuulira abasinga tebakimanyi etutwala ku pamiti. RCC wa Lugembe asabye Lodi Meya okwegendereza okulaba nga tabuzibwabuzibwa kwonoona mulimu gwa bodaboda. Bw'aba yagenze mu mutima mulungi ekyo kiri okke naye saba omulodi baleme mubuzaabuza aleme kubuzaabuzibwa. Nze omu ku bamugoberera mu kye bayita rule of law naye baleme mubuzaabuza aleme kgenda mu byabufuzi. Gweredde nga bano bawadde Lodi Meya nsalesale wanaku 14 zokka nga amenyewo ebigambo byayogedde ku nteekateeka z'okutereeza omulimu guno oba watali ekyo bakumutwala mu kkooti. Lodi Meya naffe tuteekateeka balooya baffe kukuba mu mbuga kuyingirira mirimu gya bodaboda. Yakusakidde eggulire lino. Omulamu nkomawo n'ekitundu ekyokubiri oluvannyuma lw'obubaka buno tosegoka. Sasulira akasimu k'ekirooto kyo mpola mpola. Funa essimu y'ekirooto kyo leero ng'osasula mpola mpola okutandikira ku nnusu 14 n'ofuna data ow'obwereere okumala omwaka. Essimu zonna kugirako MB za 5 buli lunaku okumala emyezi 12. Osasulira omwaka gumu. Ziri mu maduuka ga MTN n'aga M-Kopa. MTN, everywhere you go. Flavor. When we're together, the vibe is pretty alright. Our taste is fruity awesome. We are Uganda's #1 fruity refreshment. Enjoy Mirinda Fruity, Uganda's #1 fruity refreshment. Meet Professor Petero. He knows something every hustler in UG is gonna love. Oh, see. You say I was just trying to get the documents to register for Airtel Money. You don't need the documents. You just say for register. What's going on here? He sells things from the shop, and behind my back, he gets the money and gives it to his girlfriends.
But just get Airtel Money Pay so that all money comes direct to your business wallet and only you, the owner, have access to it. Just dial *185 *10 hash and now you are on. No waiting. Huh? This insanity is sweet. Give them also. I only take Airtel Money Pay. It's easy and secure. Yes, become a safer and more efficient cash-free business today. Easy. No mixing your business money with your Kameza money. Now, that's efficient. Airtel Money. Instant, secure, borderless. A World Cup in the desert? The first one in the Middle East. The first to be held at the end of the year? That's crazy. Get ready for spectacular moves. High-flying saves. Unbelievable goals. Out of this world celebration. Would you believe it? What a moment here! All 64 matches live. That's over 5,000 action-packed minutes of the FIFA 2022 World Cup Qatar. Now that's crazy. Catch all the action only on SuperSport, your world of champions. On Go TV. Love it. Get connected today with the My Airtel 4G smartphone and enjoy free data for 1 whole year worth 86,500 Uganda shillings. That's free 2 GB for the first month and free 1 GB for the next 11 months at only 250,000 Uganda shillings with free data for 1 whole year worth 86,500 shillings, making the effective price of the 4G phone 163,500 shillings only. Airtel, the smartphone network. Water gives life. Water is life. But not all water is created equal. Refresh yourself with the new quality Nirvana packaged drinking water and fuel you and your passion to go further in life. Visit a shop near you and grab a 250 ml at 500 shillings, 500 ml at 1,000 shillings, 1.5 liters at 2,000 shillings, or the 20-liter jumbo bottle. Nirvana is a product of Crown Beverages Limited, the makers of Pepsi products. Are you a young entrepreneur aged 18 to 35 with a startup that is looking for technical, business support, access to international markets, and direct financial support? Hive Collab in partnership with Cosme, ITC, and Moit and Anita Uganda is implementing the Youth Startup Academy in Uganda, YSAU, that will drive growth and scale globalization of Uganda's emerging youth startups. The YSAU is starting up manufacturing and makerspace facilities, mobile app testing and computer labs, and co-working spaces that will provide early-stage startups with access to all equipment they need to build their minimum viable product, access to local and international expert coaches, and more. Applications close on 15th of July. To learn more and apply, visit ysa.hivecollab.org or call 0774 555 999. Weewaawo ekitundu kyakubiri ekya UBC Leero kakati kyo ekitongole ky'obwannakyewa ekivunaanyizibwa ku nsansaanya okulondoola ensansaanya ya gavumenti ki Uganda Debt Network basiimye gavumenti olw'okusookanga okusoosowaza n'okwebuuza nga ku Munnayuganda nga tebanakola mbalirira ya ggwanga. Eggwanga y'abantu bonna mu Uganda n'abantu abatali bannayuganda n'abantu abali ebweru abandyagadde okujja okukolera emirimu gyabwe muno mu Uganda. N'olwekyo nsaba abakulembeze bannange ku levels ezaawukanye bwe tubanga tukola ebigambo bino nga tuwogera ku bigambo bya budgeti oba nga tukola budgeti mwenna mwenyigiremu nga muyita mu bakulembeze bammwe
kubanga mwenna abantu musobola kujja ku meeza wano tutanya nankanye ensonga naye abakulembeze gwe mulimo gwabwe okusaka ebirowoozo mummwe ne babireeta wakati kati netusensula netujjamu omulimu okola bajeti. Kati n'olwekyo kirungi kati gavumenti ekola kye bayita citizen budget negenda nerongoosa ebintu byandabadde nga biri tekiniko nnyo nebiteeka mu lulimu lusobola kutegerekeka ku muntu owa bulijjo naye neera ekyo nakyo tekimala naye ate n'ekirungi Minister of Finance egezaako neteeka mu bamawulire neteeka mu mpapula z'amawulire neteeka ku zi radio neyita abantu ba bulijjo neyita ba media kwegamba egezaako okutuusa abantu information ku bantu bandibadde batandikira oba kweyo si chairman kubanga ebiseera ebisinga yabeera amanyi abantu abali mu kitundu kye. Gavumenti okutuukiriza ebikwatagana ku bantu nga tenayisa budget yandibadde ejja netuukirira abantu neraba kye beetaaga nga tenayisa budget awo neryoka eyisa budget ennungi ng'egenda kugasa buli munnayuganda. Program za gavumenti zo weeziri ate ennungi waliwo programu y'emyoga weeri bamu ababodaboda abawulize tugiyingidde ate tugifunyeemu eyo gavumenti tugisiima ekoze bulungi naye kati kino ekiriwo ababodaboda ekyokubajjako emitwalo 6 emitwalo 10 15 ezisente ezo kyandibadde kirungi palamenti eveeyo etulage zigenda ku akawunti ya gavumenti oba zigenda ku akawunti ndala. Sente ezo bwe zigenda ku akawunti ya gavumenti era ne palamenti n'ekitongoza nekitegeera nti zigenze ku akawunti ya gavumenti ziba ziddayo okuyamba omuntu owa wansi n'okulaakulanya eggwanga naye bwe zigenda mu nsawo y'abantu babiri awo eggwanga kiba kitukosa. Batugamba nti baali badde batukolera ebintu enguudo bazikoze amafuta gaalinya buli kintu kyonna kyeyongerako kuba titwali badde tufunamu amasannyalaze ga bbeeyi amazzi ga bbeeyi buli kintu kyonna kyeyongerako okubeera nti kiri waggulu ffe nga abamenyeka tumenyeka nnyo naye tufuna kitono. Kakati byo ebyokwerinda binywezeddwa ku Gaddafi National Mosque Old Kampala nga abakiise b'obusiraamu basinkanye mutabamiruka agendereddwamu okutereeza obuwaayiro mu ssemateeka waabwe. Bano basuubirwa okutunuulira obuwaayiro omuli n'ekisanja kya mufuti wamu n'okulonda kw'abakulembeze okuva ku mitendera gy'emizikiti mu ggwanga. Abasajja bali mu ngoye za bulijjo bateereddwa ku miryango gy'omuzikiti gwa Gaddafi ogusangibwa ku Old Kampala nga tebakkiriza muntu yenna gwe beekengera okuyingira mu kifo kino. Bano obwedda tebakkiriza bamawulire kukwata bifaananyi bya kifo kino wamu n'okugaana okukwata ebigenda mu maaso. Kigambibwa mbu abakiise 203 be bakiikiridde abasiraamu mu ttabamiruko ono wadde nga tetusobodde kwakasa bigambo bino kubanga tetukkiriziddwa kumanya bigenda mu maaso. Oluvannyuma omwogezi w'ekitebe kya Uganda Muslim Supreme Council Ashraf Zuwa atubuulidde ebigenda mu maaso. Era kutunulira nnyo ofisi ya mufuti wa Uganda n'abamyuka be bateekwa okuba babuyigirize ki tusigale nga bwe tubadde diguli bwe tubadde babadde bagamba diguli or is equivalent. Ffe tuli mu office ya Supreme Mosque institution eyeetongodde eyina ssemateeka waayo azimbiddwa ku musingi ogw'okuzimba obusiraamu nga tugattako si kutoolako azimbiddwa ku musingi ogw'okuteekawo kye bayita obukulembeze obukola obusiraamu kye bwetaaga so si ebyobufuzi. Ttabamiruka w'abasiraamu ajjidde mu kiseera nga luwo okwerumaaluma wakati w'ebiwayi eby'enjawulo eby'abasiraamu. Genda abasiraamu bakulonde ofune mandate ojootereze buli kyonna gwe kyolooza ekyasoba so si kutuuka eyo n'otuukaawo kwa oyagala nnyo obukulu n'otandika okwetuma by'oyagala bala tubawulireyo. Nze Supreme Mufti wa Uganda, nze jjajja w'obusiraamu, nze chairman, nze biki buli akyo buli ku Supreme Council n'ebirala mbagamba nti nno mugende mulonde. Akulira ebyamawulire n'okunoonyereza Dr. Muhammad Kiggundu yeesamudde ebigenda mu maaso ku lw'ekiwayi ky'ekibuli. Ffe tuliwo ofisi ya Supreme Mufti nga ekitongole eky'abayisiraamu ekibagatta abasiraamu abakkirizira mu kutambula okuzimba obusiraamu n'amazima
omutali bulyake nakuli kugattagatta bintu nga tulina ebikekeddwa office assistant mufti era tuli bulungi ddala tutambula emirimu tugikola kanawadda. Dr. Kigundu ategeezezza nga obusiraamu bwetaaga abakulembeze ab'amazima n'okukolera obusiraamu. Uganda Muslim Supreme Council yasemba okutegeka okulonda mu mwaka ogwa 2012 songa okulonda kwa mufuti kwaliwo mu mwaka ogwa 2000. Nze Haruna Mutesaasira wano mu kibuga Kampala. Kakati olw'ekyeya ekikosezza emirimu egitali gimu mu ggwanga n'abaddukanya amasomero nabo tekibataliza naddala we kituuka mu kufumbira abayizi n'okufuna amazzi amayonjo ag'okunywa. Ekizibu ky'ekyeya ekikosezza emirimu egitali gimu mu ggwanga ennaku zino n'abaddukanya amasomero tekibataliza olw'ebbula ly'amazzi nga abaana tebakyalina mazzi ga kunywa n'okufumbisa ekyokulya olw'obutaba ne we bakima mazzi okumpi. Akulira essomero lya St. Stephen's Kyetume Church of Uganda eziroobwe mu disitulikiti y'e Luweero Nalumansi Margaret agamba ekizibu ky'amazzi kibakalubiriza nnyo ne mu nzirukanya y'emirimu kubanga balina abaana abasukka mu 8 n'abasomesa abeetaaga amazzi. Wabula asimye gavumenti okuyita mu minisita ow'amatendekero aga waggulu Dr. John Kuzesto Muyingo olw'ebituukiddwako ku ssomero lino okuli zikaabuyonjo, ensimbi eziddabiriza ebizimbe n'ebirala, wabula n'asaba tebalina ntebe zituulwako bayizi, abasomesa batono ddala n'amayumba mwe basula tegamala. Nti abaana ndi mu 8 olunaku tunywa ebidomola by'obuugi 9 kati bw'obala buli kidomola siringi 5 obeera mu ssente empitirivu obungi ng'ate ennaku zino sinyangwa tisobola kukuma abaana ku ssomero nga tebalidde. Kitegeeza nti tusaba batulowoozeko ku nsonga y'amazzi. Ensonga endala mu ssomero lino lina desike 8 naye ng'ate omuwendo gw'abaana muki. Ku nsonga y'okusomesa olulimi oluswayiri mu masomero, Nalumansi agambye nti ng'omusomesa ate nga Uganda lirimu ku mawanga agali mu East Africa agoogera oluswayiri akiwagidde nti era yalwawo wabula weetaagisaawo okutendeka abasomesa n'okubagabira ebitabo ebyoluswayiri. Bino bibadde mu kulambula kw'abakungu okuva mu ofisi ya minisita Dr. John Kuzesto Muyingo abakulembeddwa omuyambi we eba Munani Kabudukalimu Waswa bwe bakyaddeko ku ssomero lino ne balikwasa ne zikaabuyonjo ezizimbiddwa gavumenti ez'omulembe. Kwebaza Honorable Muyingo nti omutima gwalina ogw'okulumirwa ekitundu kye na buli muntu yenna ali obubi Katonda agumuweemu omukisa. Abaana bano baali tebalina we bagenda naye kati balina. Abaana bano baali balina obuzibu bunene naye kati bulabika bukendeddeko. Obwo obutonotono obuzibu obw'amazzi bwe balina n'ebirala tugenda kubikolako era nabo bajja kubeera n'amazzi amayonjo. Waswa asuubizza okuyita mu ofisi ya minisita nga bwe bagenda okwongera okusakira amasomero mu bitundu bino ddala ku kizibu ky'amazzi, entebe zituulwako abayizi, abasomesa wamu n'ebirala okutumbula ebyenjigiriza. Ebyo nga bikyali awo, abasomesa abakulembeze wamu n'abazadde ebaamunaanika mu Luweero baaniriza enteekateeka ya gavumenti ey'okusomesa olulimi oluswayiri mu masomero. Nga yasuba omukisa ogenda mu Lungereza olwaliro alina okutandika n'abagenda otandika oluswayiri. So gavumenti kyeyakoze kirungi nnyo era nze natandikiddewo okunoonya ani agenda okunsomesa kati nze mmanyi mwaka tonotono mulimu oluswayiri ng'olwo bwenaaba njagala kugenda kuwasa mukazi Tanzania oba Kenya nga nkuba ekiswayiri maama mina akupenda nga tutambula tukola ki. Ndi Salon Kasibante eziroobwe mu disitulikiti y'e Luweero. N'okuzzaawo obutonde bw'ensi ate nga tusimba emiti egivaako ebibala. Tubitadde wabbali okunoonyereza kulaga nti okukozesa ebyuma ebitatuukana na mutindo mu nnimiroko n'abakozi kimu ku ebyo ebiviiriddeko amawanga ga Afrika okufiirizibwa mu by'obulimi. Omusasi waffe alina ebikira ku ggulire lino. Kimanyikiddwa nti eggwanga lyattu Uganda liyimiriddewo ku bulimi n'obulunzi era kimu ku nteekateeka ezigenda okugituusa ku kiruubirirwa kyayo mu mwaka 2040 bwe gunaatuukira. Wabula kino tekisobola kutuukirira nga bannayuganda abasinga bakyalima mmere yakulya kyokka. Kakati eggwanga lya Italy likubiriza bannayuganda okweyuna ebyuma eby'omulembe ebisobola okubayamba okusitula omutindo gw'ebyo bye balima. In Africa you have a wonderful land, wonderful weather. Unfortunately in Africa the mechanization of agriculture is very low. We are even buying from Subhas seed, Italy. A lot of seed we are importing. With this seed we are achieving a lot of production
production is high than other than like Netherlands or Kenyan sector. Okusinziira ku kunoonyereza ebitundu 11 ku 10 mu Afrika yonna bye bikozesa ebyuma eby'omulembe mu bulimi n'obulunzi ekintu ekizingamiza ebyamaguzi ebitundu bamawanga gakulaakulanye. Which means that actually the interest in general for machinery, agricultural machinery, and Italy is trendsetter in the sector, as you know. We are the second exporters in the world of machinery in general. 20% of our exports are entirely done through machinery exports. We'll be trying to take Italian companies, accompany Italian companies into the market. Wabula kitegeerekese nti ebyuma biva mu ggwanga lya Italy bya buseere nnyo nga y'ensonga lwaki abantu abasinga bagula mu ggwanga lya China wadde nga tebiwangaala. Bino ambassador wa Gwanzu Judith Nsababera abisambazze. Mentioning in particularly in this case Chinese groups and companies. The only problem that they don't provide post-service, post-selling actually, post-purchase services pretty often. When you go to China, what China does is that it has a production level for every price tag that you have. So you need to hold the people who go to China, especially from Uganda, accountable for the things that they buy and bring to you. Many times people bring things that are only supposed to last 2 weeks and they sell it to you like it's going to last forever. Ndi Marion Nakitene akusakidde bino. Wawateyo kooti ejulirwamu ekakasizza munnakibiina kya NRM Milton Muuma nga omubaka owa Kigulu South mu disitulikiti y'e Iganga omulonde. Kino kidiridde kooti eno okugoba omusango ogw'okujulira. Muze Suzani Abinyo yagoba omusango gw'ebyokulonda Robert Kajero gwe yali yaggula ku munnakibiina kya NRM Milton Muuma nga bakanya obuwanguzi bwe ku kifo ky'omubaka wa Kigulu South mu palamenti bwe yategeeza nti yalemerera okuleeta obujulizi mu musango gwe. Kajero mu kkooti enkulu ejjinja yategeeza nga Milton Muuma bw'ataali mulonzi mu kitundu kino era nga yali tasaanidde kwesimbawo ku kifo kino. Wabula oluvannyuma lw'ensala y'omulamuzi Suzani Abinyo Robert Kajero teyamatira na nsala eno bw'ate kwe kusalawo okuddukira mu kkooti ejulirwamu. Mu nsala y'abalamuzi abasatu ab'ekkooti ejulirwamu esomeddwa omuwandiisi wa kkooti eno Henry Twino Omuhwezi egobye okusaba kwa Robert Kajero. There being no record of appeal since none was filed on time in the circumstances, we find that the applicant has not proved the existence of special circumstances which would compel us to grant this application for extension of time and tandem will validate the record of appeal filed deliberately. The application to extend time is declined. We therefore disallow the application to validate the appeal with the result that there is no valid appeal before this court. Abalamuzi b'ekkooti eno bakkaatirizza ensala y'omulamuzi w'ekkooti y'ejjinja bwe bategeezezza nti omuwaabi Kajero omusango guno yali yagwaba mu kkooti ng'obudde buyise. Munnakibiina kya NRM Milton Muuma asanyukidde ensalawo y'abalamuzi era asuubiza okuweereza abantu b'e Kigulu South. Naye nebaza balooya bange babadde consistent nga beerawo mu budde buli biwandiiko babikola mu budde. Nebaza ttiimu yange nebaza famire embeereddewo so abakigulu mbategeeza tuli kujja mukola emirimu tubadde tutambuza naye ng'okulala kuli mu kooti okulala kuli mu constituency so twagala okwongerako speed. Mu ngeri endala ate kkooti ekozesa emisango gy'obulyake n'obukenuzi e Kololo eggudde emisango 3 ku Kamba Ben Charis egy'okukozesa obubi woofiisi ye era n'eggula emisango 2 ku Ssekiibi Peter okuli egy'okweyita ky'atali. Omulamuzi Moses Nabendo oluvannyuma lw'okuggula ku bano emisango bonna bagyegaanye. Weewaawo byetusobodde okukutuusaako obutereevu kankutwale wamu nange Fifi nga tweteekateeka okulaba omupiira wakati wa Zambia ne Senegal mu mpaka z'omupiira gwa AFCON ez'abakyala. Nze Marion Nakitene ne Yusufu Ssenyomo wali ku lulimi olw'obubonero atakuumira mpeera ku nkuumire weeraba.